So ladies and gentlemen, চলুন আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি। কোথায় এই সাউন্ড গুলো? ও আচ্ছা, ওকে ফাইন। So চলেন ladies and gentlemen, আমরা what is the topic given you last day? Preposition গতদিন আমরা পড়াচ্ছিলাম, তাই না? এই ছবিগুলো তো আমাদের থাকার কথা, তাই না? অবশ্যই। জাস্ট আ মিনিট। স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার, প্রিপোজিশন নিয়ে প্রশ্ন ছিল? জি বলে ফেলুন জেন্টলম্যান। স্যার যে 21 আপনারা পড়াশোনা করেছিলেন? সেঞ্চুরি পড়াশোনা করেছিলেন আপনারা সবাই? Ladies and gentlemen, প্রিপোজিশন নিয়ে হ্যাঁ অবশ্যই প্রিপোজিশন নিয়ে। আমি যে আপনাদের কাছে এক্সপেক্ট করতে পারি না অন্য কোনো পড়াশোনা, রাইট? যা দিয়েছি সেটাই পেলে শুকরিয়া আলহামদুলিল্লাহ হয়ে যাবে। হ্যাঁ আচ্ছা, কার প্রশ্ন ছিল? একটা কে যেন প্রশ্ন করতে চাইলো, বললো। স্যার আমার ছিল স্যার। হ্যাঁ দীপ্ত, আপনি কথা বলতে পারছেন, গ্রেট, বলেন। আজকে নাসার নেট আছে বলে মনে হচ্ছে। স্যার ওই যে হ্যাঁ হ্যাঁ 21 ফেব্রুয়ারি আর হচ্ছে সেঞ্চুরির ওই বিষয়টা, মানে এটা কেন, মানে বুঝতে পারি না। মানে যে 21 ফেব্রুয়ারি হ্যাঁ, আর আর হচ্ছে সেঞ্চুরি century, বিষয়টা, হ্যাঁ যেটা এটা কি বিষয় হয়েছে ভাই? স্যার এটা 21 কেন, মানে ওইটা কি কোনো কারণ যে মানে 21 তারিখে বা 21, এটা আমি বুঝতে পারি না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ফাইন। চলুন আমরা তাহলে একটু দেখি। আচ্ছা 21 কি বলছেন বলেন। ফেব্রুয়ারি, হ্যাঁ 21 ফেব্রুয়ারি। হ্যাঁ, এখন আর কি হচ্ছে? এটা হচ্ছে মানে 20, মানে মানে 21 কেন এখানে, সেটা আমি বুঝতে পারি না। এটা কেন, মানে অন্য দিন কেন হবে না ভাইয়া? মানে বুঝলাম না, আমি সামহাউ মনে হয় কোশ্চেন বুঝতে পারতেছি না নাকি? এই বলছে আমি বলছি যে 21 হবে না কেন, 21 21 কেন? আই থিংক 21 আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা 21, 1 এইটা কেন হলো না, রাইট? ঠিক কি না? এটা কি ব্যাপারটা? না স্যার, এটা ছিল না ব্যাপারটা। 21 ফেব্রুয়ারি মানেটা কি বলবেন স্যার ওই যে স্যার? স্পেশাল ডে এর আগে যে বলবেন। স্পেশাল ডে এর আগে যে আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, এবার বুঝতে পারছি। মানে স্পেশাল ডে এর আগে আমি তো এটা মাথায় আসিনি যে ওটা হচ্ছে 21 ফেব্রুয়ারির কারণে। আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে ওই তারিখে, মানে 21 যে তারিখ, ওই তারিখটাই কেন হচ্ছে 1 হবে, বা ওই তারিখটা মানে 21 কেন দেওয়া হয়তো, অন্য দিন স্পেশাল ডে দেওয়া না, হতো, অন্য আপনার তারিখ দেওয়া এখানে হতো, কেন তাহলে কেন অন হতো না, হলো, এটা এটা বুঝতে এটা চাইছি। কি বিষয়? অন কেন হলো, এটা কি প্রশ্ন? যে কেন 21 স্যার ফেব্রুয়ারি আগে আমি অন? ওইটা বলছি, স্যার ওইটা বলছি না স্যার। 21 ফেব্রুয়ারিটা আসলে আমি গেস করি নাই, করছি কি যে হচ্ছে ধরেন হচ্ছে 1 তারিখ বা 2 তারিখ বা 3 তারিখ এরকম, এর আগে কেন হচ্ছে হয়নি, মানে এরকম শুধু ওই 21 কেন হবে, এরকম বিষয়টা ছিল। ও কিন্তু আমি বুঝতে পারছি স্যার, এখন বুঝতে পারছি স্যার। যে কোনো দিনের আগে অন হয় ভাই। এটা 21, এটা না হয়ে এটা 17, এটা 31 বলেন, এটা 13ই মার্চ হতে পারে, 17ই মার্চ হওয়া লাগবে না, যে কোনো ডেটের আগে অন হবে। ডেট বুঝায় কিনা, যত ধরনের ডেট আছে ডেট বুঝায় কিনা, ডেট বুঝালেই তার আগে অন হবে। আছে কত তারিখ? 26 মে।
May. এটার আগে কি হবে? On. অন। কিন্তু এটাকে যদি আমরা মে 26 বলি, In May 20. ইন মে ইন I mean, যারা রাইটিং করছেন জানার কথা, প্রিপোজিশন অফ টাইম নিয়ে কাজ চলছিল, ঠিক আছে? ভিডিওস তো দেখেছেন, হতাশ। at May, sir, at May. হ্যাঁ, কিসে 1 মে? মে 26 আবার বলতেছেন 1 মে, মানে বুঝলাম না। Sir, at মে হবে না? ভেরি গুড, একটা হাততালি হবে যাকে এতক্ষণে অন্তত পক্ষে কেউ একটা দারুণ ভুল করছে। ইন হবে শোনেন, স্যার, ইন। হ্যাঁ এখানে ইন হবে। ভেরি গুড। স্যার বলছিলাম তো, আপনি তো কনফিউজ করে দিয়েছেন। ওকে, এটা অন হবে। মে 26 বলতে আসলে মে মাসের 26 তারিখ কি তো বুঝাইছে? মাস আগে তারিখ বলুক আর না যাই বলুক, থাকলে ইন হবে। তারিখ হ্যাঁ? না থাকলে দিন, তারিখ না থাকলে ইন হবে। তারিখ না থাকলে ইন হবে, ইন মে হতে পারে। কিন্তু যখন মে 26 বলছে তখন আসলে এটা কি বোঝাচ্ছে? এটা তো আসলে এটা স্পেসিফিক একটা ডেট তো দিয়ে দিছে। নির্দিষ্ট তারিখ না, এটা তো ডেট বোঝাচ্ছে। নির্দিষ্ট তারিখ, নির্দিষ্ট বলে আবার বেশি কঠিন করে ফেলিয়েন না, মানে এটা তারিখ বোঝাচ্ছে, ঠিক আছে? বুঝতে পারছেন কি? স্যার সান ডাউন এটা তো রবিবারও হয়, আবার সূর্যাস্ত হয়। যখন অ্যাট হবে তখন স্যার এটা একটু আচ্ছা, বুঝাই সূর্যাস্ত দিলেন। সূর্যের আমরা এটা পরে উঠাই ডুবাই পরে, আগে শুনুন এই জায়গাটাতে শুনেন। এটা হচ্ছে, আমি যদি বলি ফেব্রুয়ারি দা 21st, এটাকে দ্বারাও কি বুঝাইছে? ফেব্রুয়ারি মাসে 21 তারিখই তো বুঝাইছে, ঠিক কিনা? যে কোনো সময় যদি তারিখ বুঝায়, তারিখ বুঝালে তার আগে কি হয়? অন। আর মান্থ অথবা ইয়ার, মান্থ অথবা এটা হইলো কিছু? খবরও শুনতেছেন, ক্লাসও করতেছেন। আচ্ছা নেন, মান্থ অথবা ইয়ার এটার আগে কি হবে? ইন হবে। ক্লিয়ার কি? ক্লিয়ার? লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান, সেটাই বলছিলাম আমি আপনাদেরকে, যে তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে আপনি দেখেন, যখন আমি বলতাম শুধু মান্থ, শুধু মান্থ যদি হতো মে, তখন আমার এটা ইন মে হতো, ইন সেপ্টেম্বর হতো, ইন ডিসেম্বর হতো, ইন 2020, ইন 2021, ইন 2025। এইটা বুঝতে পারছি। কাতার বিশ্বকাপ 2022-এ হবে আশা করা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে হয় নাই, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে সবকিছু শুরু হয়েছে। গুড টাইম স্যার। গুড টাইম। হ্যাঁ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে সবকিছু শুরু হয়েছে, মানে 1930 থেকে ফুটবল, আর ক্রিকেট তো 1975, 1877-এ যদি বা টেস্ট শুরু হয়েছে। তো এখন ব্যাপার হচ্ছে যে অলিম্পিক 1940, 1944 হয় নাই। আমাদেরকে 2022-এর ফুটবলও হবে না নাকি? 2020-এর অলিম্পিক তো হয় নাই, হয়েছে কি? অলিম্পিক ক্যান্সেল করা হয়ে গেছে 2020-এর। চিন্তা করা যায়, এখন 2022-এর মনে হয় ফুটবল বিশ্বকাপও চলে যায় কিনা, ঠিক আছে? আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তো বুড়ো মাছ খাওয়ায়। খুলবে কিনা কে জানে। আর 21 সালে এশিয়া কাপ ক্রিকেট পোস্টপোন করছে। 21 সালে এশিয়া কাপ ক্রিকেট, আইপিএল পোস্টপোন করা হলো। হ্যাঁ, অনেকগুলো ইয়া করা হয়েছে। যাক, 13 তারিখে তো খুলবে স্কুল কলেজ। আমাদের এই 13 তারিখ ক্লাসটা কি পোস্টপোন করা যায় না স্যার? না, এটা পোস্টপোন করা হবে। আগামী 13 তারিখ ঘোষণা দিচ্ছে শিক্ষামন্ত্রী। কবে এটা? স্যার প্রথমে দেখেন, টিকা দিবে 13 তারিখ। তারপর খুলবে, এটা ঘোষণা দিছে। মানে 13 তারিখে খুলবে স্যার। প্রথমে আবাসিক স্কুল কলেজ। যারা থাকে, যারা হলে থাকে তাদের প্রথমে টিকা দেওয়া হবে, তারপরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এটা খুলবে, এটা বলা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা, কিন্তু স্কুল কলেজ খুলবে মাউসি আন্ডার স্কুল কলেজ, আর বিশ্ববিদ্যালয় পরে। আমরা কি আচ্ছা, দোষ করছি? ও স্কুল কলেজ খুলবে, বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ঠিক ঠিকানা নাই না? না না না, বিশ্ববিদ্যালয় টিকা দেবে নাকি তাদের? ও এদেরকে বলছে তোমরা টিকা নাও, তোমরা ক্লাস করো। হ্যাঁ, দুইটা টিমকে দুইটা জিনিস দিচ্ছে। হ্যাঁ, এসএসসি পরীক্ষা নেবে, এসএসসি পরীক্ষা নেবে, এইজন্য ক্লাস নেবে। এইচএসসি পরীক্ষা কোন ইয়ারে নেবে এটা?
এই year এ, বছর স্যার। এসএসসি এই বছর এটা হ্যাঁ এসএসসি এটা তো 21-এরই ব্যাচ হচ্ছে না? 21 এসএসসিও নেবে নাকি? হ্যাঁ এসএসসি মানে এইচএসসি তে আমাদের একজন ক্যান্ডিডেট আছে তো, তার মানে পরীক্ষা মোটামুটি হবে তাহলে না? তাহলে ওকে বলতে হবে পড়াশোনা শুরু করার জন্য। তার মোটামুটি একটা অটোর ধান্দাতেই ছিল, মানে অটো কিন্তু বলতে স্যার অটো পাস আর কি। হ্যাঁ মাউসির ডিরেক্টরের সাক্ষাৎকার দেখলাম আর কি। আচ্ছা ওরা আচ্ছা, তো এরকমই বলে। দেখা যাক কিছু হলেই ভালো। ঠিক আছে, কারণ যেভাবে লকডাউনে সবই তো চলতেছে। তো ঘটনা হচ্ছে লকডাউন দিয়ে স্কুলগুলো খুলে দিলে মনে হয় ভালো হয়। লকডাউন কিন্তু স্কুল চলবে। খারাপ হয় খুব না তো? দরকার স্যার, খুব দরকার। আর সবই তো চলতেছে, শুধু স্কুল কলেজ বন্ধ। এখন সিস্টেমটা একটাই হবে, লকডাউন আসেন একসাথে বসে খাওয়া দাওয়া করি। খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে, লকডাউন কিন্তু আসেন স্কুলে যাই, আসেন সবকিছু করি। মানে লকডাউন এটা একটা স্টাইল, বুঝছেন? আচ্ছা নেন, চলে আসি। আমি যখন বাংলাদেশ ফার্স্ট হয়েছে স্যার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের দিক দিয়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সব স্যার থেকে বেশি মানে বাংলাদেশেই বন্ধ ছিল। জি স্যার ফার্স্ট হয়েছে এই দিক দিয়ে। হুম, হুম। স্যার 1 ডিসেম্বর এটা কেন হলো? কোথায় 1 ডিসেম্বর ম্যাম? আপনি যে স্যার একটা হোমওয়ার্ক দিয়েছিলেন ওখানে আছে তারিখ হোমওয়ার্কে ওখানে থাকে স্যার 1 1 ডিসেম্বর আসছিল স্যার। 1 ডিসেম্বর আছে হোমওয়ার্ক। একটা জায়গায় ওই যে পেজে যখন অনেকগুলো লেখা ছিল, ওই জি একটা জি জায়গাতে ভুল করেছে ওরা। 1 ডিসেম্বরের পর একটা কোনো ডেট হবে, কিন্তু ওই ডেটটা ছাপাতে ভুল হয়েছে। একটা আছে এরকম আমি জানি, ওই পেজগুলোতে এটা আপনার পেজটা মানে 284 মতো হবে। হ্যাঁ স্ক্রিনশট 2 ওই লেখা আছে স্যার, ওইটার মধ্যে লেখা আছে। হ্যাঁ স্ক্রিনশট 2 লেখা আছে আপনার ওইটার মধ্যে স্যার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওই তো মানে ওই যে 1 ডিসেম্বর এটা থাকার কারণ হলো যে ওটা ভুল হয়েছিল। কারণ এটা যে ডিসেম্বর, 1 ডিসেম্বর কখনোই হতে পারে না যদি সেটা তারিখ না হয়। 1 ডিসেম্বর 17th মানে 17ই ডিসেম্বর। ঠিক আছে, লেখা ছিল 17ই 1 ডিসেম্বর। তারিখ মানে তারিখ বোঝাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে 1 ডিসেম্বর। ওই যে তারিখ বুঝাচ্ছে 1 ডিসেম্বর, তাহলে তারিখ তো আর শুধু ডিসেম্বর তো আর তারিখ বুঝায় না, তার মানে তারিখটা ওরা মিস করেছে, টাইপিং মিস্টেক। হ্যাঁ, তো যাই হোক, যে কোনো সময় আমি যেটা বললাম তারিখের আগে সবসময় কি বসবে? অন বসবে। মাস এবং মাস বলেন বা ইয়ার বলেন তার আগে ইন বসবে, শেষ। হ্যাঁ, টাইমের ক্ষেত্রে। তো চলেন আমরা একটু দেখে দেই আমাদের যে যে ফাইলগুলো আছে, আমরা একটু দেখে নিই। আপনাদেরকে গতদিন আমরা যেটা দেখিয়েছিলাম, ইয়া আমি কি করলাম, আমি আপনাদেরকে ওই আমি কি আপনাদেরকে দেখেন তো এইটা দেখিয়েছিলাম কিনা? এইটা দেখেন না স্যার? ইয়েস স্যার। দেখিয়েছিলাম। জি স্যার, এই পেজ ছিল স্যার। হ্যাঁ এটা তো ছিল, কিন্তু এটা দেখিয়েছিলাম। দেখেন নাই স্যার? শুধু সার্কেলটা দেখাচ্ছিলেন স্যার, একটা ছিল, সার্কেল। এটা ছিল কিন্তু আসলে ইয়াটা দেখায়, এটাকে দেখাই নাই। আচ্ছা এইটাকে আপনারা আমি জানি পড়া ছিল যদিও বা, তারপরে আপনারা অনেকে হয়তো বা মিস করে থাকার পসিবিলিটি আছে। আপনারা একটু এখানে দেখবেন, আর এটার পাশাপাশি এই যে প্রথমে অফ বলে র বা এর হয়, তারপর আপনারা একে একে এই যে এক্সাম্পল গুলো দেখবেন। তো প্রথমে আপনারা এখানে খেয়াল করেন, আপনারা একে একে এইটুকু আগে পড়ে নেন একবার, 30 সেকেন্ড আগে পড়ে নেন। 30 সেকেন্ড পড়ে নেওয়ার পর তারপর আমি আপনাদেরকে আবার বুঝিয়ে দেব। Gate of the train of place of 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 যানবাহন তো নাম gate of the train on হাঁটা ঘোড়ায় on foot on bus
below, out of, আবদ্ধ যানবাহন হতে নামা, out of, ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের তো ভয়াবহ পরিস্থিতি। behind, পিছনে, ইন্ডিয়াতে অনেক প্রভাব তো ইফেক্ট হয়েছে স্যার below, সকাল থেকেই, below, কালকে সাতক্ষীরে থেকে। অনেক ক্ষতি হয়েছে। from, এরা অনেক আঘাত হচ্ছে স্যার। into, onto, হুম হুম। over, স্যার দুনিয়ার সব গজব আল্লাহ একসাথে দিচ্ছে। পরীক্ষা পরীক্ষা। ফাঙ্গাস আরেকটা। পড়ে ফেলছেন? স্যার স্যার ইন্ডিয়ার উপর দিয়ে সবকিছু যাচ্ছে কেন স্যার? আরে ভাই এগুলো এগুলো কথাবার্তা বাদ দেন, এগুলো চিন্তা করে কেন লাভ? স্যার একটা প্রনাউন্সিয়েশন জিজ্ঞেস করি, স্যার জি। ব্ল্যাক না ব্ল্যাক? কোনটা? ব্ল্যাক নাকি ব্ল্যাক? মানে ব্ল্যাক না ব্লেক মানে বুঝলাম না। স্যার কোনটা সঠিক উচ্চারণ, ব্ল্যাক না ব্ল্যাক? black, মানে এই যে স্যার কালো black- এটার উচ্চারণ? জি স্যার। স্যার অনেকে না কিভাবে জানি একটু উচ্চারণ করে। ব্ল্যাক, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক, black, ঠিক আছে? এটা Black. ব্ল্যাক, একটু ব্ল্যাক ফিঙ্গার। ব্ল্যাক, ব্ল্যাক মাম্বা, আফ্রিকান ব্ল্যাক মাম্বা, আফ্রিকান ব্ল্যাক মাম্বা, রাইট? বুঝতে পারছেন? ব্লেক তো অন্য জিনিস, ঠিক আছে? বুঝতে পারছেন? স্যার ও ডাবল এফ অফ, ওটা তো স্যার বিচ্ছিন্নও আছে স্যার, কিন্তু এটা দিল না কেন স্যার? দেখেন এখানে কি বুঝাইছে, যানবাহন হতে নামা, গেট অফ, বিচ্ছিন্ন সেপারেশন বুঝায় নাই। এখানে বলছে খালি একটা, আমি আপনাদেরকে রাইটিং এ বলছি 6-7টা। এটা হচ্ছে শুটিং ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। হ্যাঁ আপনারা এক এক করে আপনারা পড়া শেষ করেন, আমি তারপর বলবো। আপনাদের পড়া শেষ, এখন আমি আমার মতো ব্যাখ্যা দিই। দেখেন এখানে অবের কথা বলছে, অব হচ্ছে র বা এর এর কথা বলা হয়। যেমন পিকচারের, দেখেন প্লেসের পিকচার, তাহলে কি হবে যে দ্য পিকচার অফ আ প্লেস, ঠিক আছে? দ্য পিকচার অফ আ প্লেস, রাইট? দ্য পিকচার অফ আ প্লেস, রাইট? প্লেসের পিকচার, রাইট? তো সেক্ষেত্রে আমরা নর্মালি যদি বলি, দেখেন ladies and gentlemen, যেমন আমি এখানে বলছি যে ধরেন আমি যদি বলি সরকারের সিদ্ধান্ত, সরকারের সিদ্ধান্ত, তাহলে কি হবে? দ্য ডিসিশন অফ দ্য গভর্নমেন্ট, দ্য ডিসিশন অফ দ্য গভর্নমেন্ট, সরকারের সিদ্ধান্ত, রাইট? তাহলে আমি যদি নর্মালি বলি যে মার্কারের কালি, আমি এটা প্রায় সময় বলি মার্কারের কালি, তার মানে কি যে অফ দ্য color- মার্কার। the ink of the marker, মার্কারের কালার, the color of the marker, right? ঠিক আছে? is it all right? clear? তাহলে স্বাভাবিকভাবে আমি মোটামুটি এই জায়গাটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেল, আমি মোটামুটি বুঝতে পারলাম। আর এরপর হচ্ছে আমি গেট অফ এর কথা যেটা বলছি, অফ মানে হচ্ছে সেপারেশন, ও ডবল এফ অফ, ও এফ অফ, এটার উচ্চারণটা কি হবে? অফ, Off. ঠিক আছে? ও এফ অফ, এই অফ মানে কি হবে? অফ মানে হচ্ছে র বা এর, আর ও ডবল এফ অফ হচ্ছে যে কোনো কিছু থেকে সেপারেশন। যেমন যানবাহন থেকে আপনি নেমেছেন, গেট অফ দ্য ট্রেন, গেট অন দ্য বাস, রাইট? গেট অফ দ্য গেট অন দ্য বাস এবং গেট অফ দ্য ট্রেন, রাইট? Off. ক্লিয়ার কি? off, বুঝতে পেরেছি? off, up, ক্লিয়ার? up, তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে যদি গেট অফ হয়, তার মানে আমি যদি বলি পুট অফ ইউর শুজ, আপনার জুতা খুলে ফেলুন, বিফোর ইউ এন্টার দ্য রুম, ঠিক আছে? যখন এইটাকে আমি বলা হচ্ছে, যখন আমি বলছি হি জাম্পড অফ দ্য ট্রেন, সে ট্রেন থেকে লাফ দিল, তাহলে দেখেন এই অফ যখনই হচ্ছে ও ডবল এফ অফ, তখনই এটা কি বুঝাচ্ছে? সেপারেশন বুঝাচ্ছে না, আলাদা হয়ে যাচ্ছে না? কেননা অফ মানেই হচ্ছে কোনো কিছুতে আলাদা হয়ে যাওয়া। তো এখানে যানবাহন থেকে আলাদা হচ্ছে বা যানবাহন থেকে নামা, এর জন্য বলছে গেট অফ। ক্লিয়ার? বুঝতে পেরেছি কি? ইজ ইট অলরাইট? Yes, sir. ওকে ফাইন। তারপর অনের ব্যাপারে আমরা বলেছি, ধরেন কোথাও আমরা বাসে গেলাম, তাহলে আমি যদি নরমালি বলি ওয়্যার আর ইউ গোয়িং, আপনি বলেন আই এম গোয়িং ডিয়ার বাই বাস, ঠিক আছে? আমি বাসের দ্বারা, বাই বাস, ঠিক আছে? আমরা কি বলছি? বাই বাস, রাইট? তারপর বাই কার, বাই ট্রেন। যখনই আমি বলছি বাই বাস, বাই ট্রেন, এরকম যে আমি বলছি বাই বাস, বাই ট্রেন, এগুলোকে যখন আমি বলছি, তখন ব্যাপারটা হলো যে মনে রাখতে হবে এগুলো বাই হবে, কিন্তু যখন আপনার পায়ে হেঁটে হবে, ঠিক আছে? যখন পায়ে হেঁটে হবে, পায়ে হেঁটে হলে সেক্ষেত্রে কি হবে? অন ফুট। পায়ে হেঁটে হলে কি হবে? অন ফুট হবে, ঠিক আছে? পায়ে হেঁটে হলে কি হবে? অন ফুট, ঠিক আছে? পায়ে হেঁটে হলে কি হবে? অন ফুট।
Is it all right? Clear? Okay, fine. পায়ে হেঁটে, on foot. তাহলে আপনি নরমালি বলেন যে I went to the office. I went to the office by bus. I went to the office by car. I went to the office on foot. On foot, পায়ে right? হেঁটে, On right? On foot, পায়ে হেঁটে। তারপর on horseback, এটা ঘোড়ার পিঠে চড়ে হতে পারে, on horseback. by তারপর bus. get on the bus, কোন পৃষ্ঠতল অবস্থান। পৃষ্ঠতলে মানে কি? এই যে একটা পৃষ্ঠ মানে সমতল একটা জায়গার উপর আপনি উঠলেন। গেট অন দা বাস, গেট অন দা ট্রেন। এই গেট অন দা ট্রেন মানে আসলে ট্রেনের ছাদে ওঠা না, ঠিক আছে? বুঝতে পারছেন? গেট অন দা ট্রেন মানে নরমালি স্যার কোনো কিছু। ইনটু দিলে কি হবে? গেট ইনটু দ্য বাস। গেট ইনটু দা বাস বলতে পারেন, তাতেও ভুল হবে না, ঠিক আছে? কিন্তু সাধারণত গেট অন দা বাস ইউজ করা হয়। গেট অন দ্য জি। রিক্সা বলা যাবে? হ্যাঁ ভাই, আপনি রিক্সা, গেট অন মানে যে কোনো কিছুই বলেন না কেন, ঠিক আছে? গেট অন দা, আপনি যদি বলেন গেট অন ডগ, ডগস ব্যাক, ঠিক আছে? কুকুরের পিঠে উঠছেন, তাও সমান। তাদের এই সাউন্ডটা হচ্ছে আহা, মানে এটাকে আমি খুঁজতে যাই কিভাবে সম্ভব। আচ্ছা, নেটওয়ার্কের প্রবলেম অবশ্যই। দেখেন, আউট অফ এর কথা আমরা বলেছি। আউট অফ মানে হচ্ছে, এরা বলছে আবদ্ধ যানবাহন হতে নামা। আচ্ছা, আবদ্ধ যানবাহন হতে নামার ক্ষেত্রে আউট অফ হবে, কিন্তু আউট অফ মানে তাই না শুধু। আউট অফ এর সহজ কথা আমি বলি, ভিতর থেকে বাইরে আসা। কি বললাম? ভিতর থেকে বাইরে আসা। বাহির থেকে ভিতরে গতির সাথে আসলে ইনটু। বাহির থেকে গতির সাথে যদি ভিতরে আসি তাহলে এটা কি হবে? আহা ভাই, কার সাউন্ড হচ্ছে এটা? কার সাউন্ড হচ্ছে ভাই? কেউ মানে এই ইয়ারফোন জাতীয় জিনিসপত্রগুলো নড়াচড়া করছেন। এরকম কোনো কিছু নড়াচড়া করলে আপনি অবশ্যই মিউটে রাখবেন। কেন মিউটে রাখবেন? কারণ মিউটে না রাখলে ওই যে বারবার আমি তো কোনো খুঁজে পাচ্ছি না আপনাকে, আমি তো মিউট করে সহযোগিতা করবো, সেটাও তো করতে পারছি না। কারণ কেন? মানে কারণ আমি ওখানে যেখানে আছি সেখানে মাত্র 5টা স্ক্রিন শো করছে, তাই না? একটু খেয়াল রাখি, না হলে আমরা এটাকে, যাদের এই সমস্যা আপনারা নিজেও জানেন না যে আপনাদের দ্বারা এই সমস্যা হচ্ছে, তো এই জন্য যাদের একটু এরকম নাড়াচাড়া এগুলো করবেন অবশ্যই সেক্ষেত্রে একটু মিউট রাখবেন। ফয়সাল, আপনি কি ক্লাসে আছেন? ফয়সাল, ফয়সাল, আর ইউ হিয়ার? ফয়সাল আকান্ত আছেন? ফয়সাল, ফয়সাল ক্লাসে মনে হয় জয়েন করে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে অন্য কোথাও চলে যায়, তাই না? জি স্যার, অ্যাটেন্ডেন্স দিচ্ছে। অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছে, দিয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। ফয়সালকে কিন্তু আমি বিগত 10টা ক্লাসে কোনো কথা বলতে দেখি, কোনো ক্লাসই না, ফয়সাল নাই, মার্কেটে নাই, ঠিক আছে? দেখা যাক। ওকে, ফাইন, চলেন আমরা একটু দেখি। তো যেটা বলছিলাম, ladies and gentlemen, আউট অফ হচ্ছে কোনো কিছু ভিতর থেকে বাইরে যাওয়া। আউট অফ কি বললাম? কোনো কিছু ভিতর থেকে বাইরে যাওয়া। বাইরে যাওয়া। তাহলে আমি নরমালি যেটা বলি যে ভিতর থেকে বাইরে যাওয়া, তার মানে গতি যাতে থাকে। আবদ্ধ যানবাহন হতে নামা, আপনি কি ভিতর থেকে বাইরে গেলেন না গতিতে? গেট আউট অফ দ্য ট্যাক্সি, হ্যাঁ, ট্যাক্সির ভিতর থেকে বাইরে আসো, ব্যাপারটা এইরকম, ঠিক আছে? আবার আপনি দেখেন ইনটু, ইনটু হচ্ছে বাহির থেকে ভিতরে গতি। গো ইনটু দ্য কিচেন, হি ওয়েন্ট ইনটু দ্য কিচেন, সে কিচেনে চলে গেল। হি ওয়েন্ট ইনটু দ্য কিচেন, সে কিচেনে চলে গেল। ক্লিয়ার কি? বুঝতে পেরেছি? ইজ ইট অল রাইট? আচ্ছা, স্যার, জি, স্যার আই এম আউট অফ ঢাকা হয় না? হ্যাঁ হতে পারে। যেমন ঢাকার ভিতরে ছিলেন, ঢাকার বাইরে। বুঝতে পারছেন কি? স্যার আমি একটা কথা বলি স্যার। জি জি স্যার, বলেন। জিপি এর ক্ষেত্রে যে বলা হয় যে আউট অফ 5, দেখেন, আউট অফ এর ক্ষেত্রে কিছুটা, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আউট অফ হচ্ছে ভিতর থেকে বাইরের ক্ষেত্রে এটাও ইউজ হয়। একটা প্রিপোজিশন কখনো একটা কাজে ইউজ হয় না, একটা প্রিপোজিশন আরো অনেক কাজে ইউজ হতে পারে। ফর এক্সাম্পল, আউট অফ, এটার মধ্যেও জিনিসটা আসলে ওই একই ভাবেই বুঝায়, কিন্তু আমি আপনাকে বলি, আমরা বলি এটার মধ্যে। যেমন 10 আউট অফ 10, 10-এর মধ্যে 10। 10 আউট অফ 9, 9 আউট অফ 10 মানে কি? 10-এর মধ্যে 9। তাহলে 10-এর ভিতর থেকে আপনি কতকে বাইরে নিয়ে আসতে পারছেন? 9 কে নিয়ে আসতে পারছেন, ঠিক আছে?
বুঝতে পারছি কি? তাহলে এখন আপনি যদি কতকে নিয়ে আসবেন? এখন আপনি যদি 10 এর ভিতর 10 কে নিয়ে আসেন, বুঝতে পারছেন? ক্যান ইউ হিয়ার মি? আছেন কেউ? জি স্যার ও আচ্ছা, সবার এখানে আমার যে 6টা স্ক্রিন শো করতেছিল সব ক্যামেরা অফ। স্কেল 3.5 আউট অফ 4। জি, আউট অফ 4। তার মানে 4 এর ভিতর থেকে 3.5 সে নিয়ে আসতে পারছে। জি। আচ্ছা, তো সো ladies and gentlemen, আমরা মোটামুটি এই জায়গাটাকে আমরা বলেছি। তারপর আপনাদের বিলো আমরা বলেছি। বিলোর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এরকম যে বিলোর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হলো যে অন্য কিছু থেকে নিচে। আচ্ছা ladies and gentlemen, আপনারা একটা কাজ করবেন, এই প্রেপোজিশন অফ টাইম যেটা আছে, হ্যাঁ, আপনারা এইটাকে দেখেন। আপনারা আগামীকাল একটা কাজ করতে পারেন। প্রেপোজিশন অফ টাইম, আগামীকাল বৃহস্পতিবার না? জি জি স্যার। জি স্যার। আগামীকাল বৃহস্পতিবার। তো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আগামীকাল আমরা রাত 10:30টায় একটা ক্লাস করতে পারি। পরের দিন তো শুক্রবার আছে। এটা স্পোকেন আপনাদের ক্লাস হবে কিন্তু কাউন্ট হবে না। অবশ্যই পারি স্যার। ক্লাস হবে কিন্তু কাউন্ট হবে না মানে কি? এটা রাইটিং এর সাথে আমরা প্রিপোজিশন অফ টাইম আমরা পড়াবো। আপনাদেরকেও সেই একই জিনিস একটা ডিটেল আপনারা একটা রাইটিং এর ক্লাসও দেখলেন সবাই, যে রাইটিং এর ক্লাসগুলো কত ডিটেলসে যায়, এটাকেও দেখলেন। মানে স্পিকিং এর জন্য হচ্ছে যা ইউজ, দেখেন আপনাদের এখানে কথার মাধ্যমে আপনারা বুঝতে পারেন। আবদ্ধ যানবাহন হতে নামা, কারণ আমরা গেট আউট জিনিসটাকে ইউজ করি, গেট অন জিনিসটাকে ইউজ করি, গেট অফ জিনিসটাকে ইউজ করি। তো যেটা ইউজ করি সেইটারই এক্সাম্পলটাকে আমরা দিচ্ছি শুধু। তো এটা কেন কিভাবে হলো এই ডিটেল যারা আপনারা আমার সাথে রাইটিং করেছেন তারা তখন আউট অফ এর ব্যাপারটাকে জানলেন। তো আমি জিনিসটাকে টাইমও যেমন সেভ করতে চাচ্ছি, পাশাপাশি আপনার একটা এক্সপিরিয়েন্স হলো যে কত ডিটেলসে যায় জিনিসগুলো, এটাকে আপনারা দেখলেন। ঠিক আছে, দুটোর ক্লাসের প্রসেস দুই ধরনের, তো কারণ দুইটা ইউজ দুই ধরনের। আবার এখানে দেখেন বেশ কিছু সুন্দর সুন্দর এক্সাম্পলও আছে। অনটুর ব্যাপারটা হচ্ছে কোনো কিছুর উপর গতি দিয়ে পড়লো, যেমন আমরা অন তো জানি কোনো কিছু টাচ করে থাকে, তাই না? কিন্তু গতি সহকারে যখন কোনো কিছু পড়ে তখন কি হবে? অন টু। যেমন আমি আপনাদেরকে যদি বলি, বইটা আপনারা নর্মালি দেখেন, এই যে একটা বই দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, আমার হাতের উপর একটা বই দেখতে পাচ্ছেন। জি স্যার দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, এই যে এটার উপর থেকে এই যে এটা উঁচু থেকে এই পড়লো, এই যে উঁচু থেকে এই যে পড়লো, এটা তো এইরকম আছে অন। এই যে যাদের একটু ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড হয় প্লিজ, আপনারা যখন একটা সাউন্ড আপনাদের কানে পৌঁছায় ভাই, তখন তো আসলে আপনারা বুঝবেন এটা অন্যদের কানেও পৌঁছাবে, তাই না? তখন একটু ইনস্ট্যান্ট নিজেদেরকে মিউট করে দিবেন, না হলে কি হবে যে একটু সবার জন্যই সমস্যা হয়। দেখেন এটা আছে কি অন, যখন আপনি এরকম করছেন এটা কি অনের সাথে গতি থাকতেছে না? অনের সাথে গতি থাকছে, তাহলে এটা কি হবে? অন টু। ঠিক আছে, আচ্ছা। তাহলে ব্যাপার হচ্ছে অন টুর ব্যাপার আমাদের কাছে গেল ওভার। ওভারের দেখেন কতগুলো ইউজ দিয়েছে, কোনো কিছু দিয়ে আবৃত থাকলে, যেমন পুট আ জ্যাকেট ওভার ইউর শার্ট, কোনো কিছু দিয়ে আবৃত, মানে কাভার, কাভার করলে ওভার হয়, আমরা বলেছি না কাভার করলে ওভার হয়। বেশি, ওভার 60 ইয়ার্স অফ এজ, মানে 16 বছরের বেশি। তারপর পার হয়ে অন্য পাশে যাওয়া, কি বললাম? পার হয়ে, ওয়াক ওভার দ্য ব্রিজ, এটাকে ওই যে আমি জাম্প ওভার, ওয়াক ওভার, কোনো কিছুর উপর দিয়ে কোনো কিছু গেলে, তাহলে সেক্ষেত্রে কি হতে পারে? ওভার। বাধা অতিক্রম করা, ক্লাইম্ব ওভার দ্য ওয়াল, এটাও কি কোনো কিছুর উপর দিয়ে অতিক্রম করছে না, ইভেন কোনো কিছুর উপর দিয়েও যদি চলে যায়, যেমন দ্য প্লেন হ্যাজ গন ওভার দ্য বিল্ডিং, বিল্ডিং এর উপর দিয়ে চলে গেল। গট ইট? তার মানে ওভারের কতগুলো ইউজ আছে দেখতে পেরেছেন? বুঝতে কোনো সমস্যা আছে ladies and gentlemen? আচ্ছা, তারপর থ্রু হচ্ছে আমরা কোনো কিছু কি বলেছি? মধ্য দিয়ে। থ্রু জিনিসটা কি? কোনো কিছুর মধ্য দিয়ে, যেমন ড্রাইভ থ্রু দ্য টানেল, টানেল আমরা চিনি তো, সুড়ঙ্গ, সুড়ঙ্গের বাইরে ছিল, সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে আবার বাইরে চলে গেছে, তার মানে এটা কি? থ্রু। যেমন আমি যদি বলি ধরেন এই যে, আপনাদেরকে একটু চিত্র আর্ট করে দেখাই। দেখেন এই বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকে আটকে গেলে এটা হয় ইনটু, আর বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকে আবার বাইরে চলে গেলে হয় থ্রু। থ্রুটা বুঝতে পেরেছেন, যে বাইরে ছিল ভিতরে ঢুকে আবার বাইরে চলে গেল, থ্রু। ক্লিয়ার? বুঝতে পেরেছি? জি সো থ্রুর বিষয়টা আমাদের কাছে কভার হলো। তারপর আমাদের আর ওখানে ছিল হলো
আমাদের আজকে একটু স্পিকিং করতে হবে। অ্যাবাউট নিয়ে কথা ছিল, ঠিক আছে? আপনারা আগামীকাল অবশ্যই ওই ক্লাসটাকে করবেন, ঠিক আছে? অবশ্যই করবেন। আদার ইম্পর্টেন্ট তার প্রেপোজিশন লিংক কি গ্রুপে দিয়ে দিবেন স্পোকেন অবশ্যই গ্রুপে? অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই, ঠিক আছে? গ্রুপে একই টাইমে দুটো ব্যাচেরই গ্রুপে পাবেন, ঠিক আছে? আর আপনারা পাওয়ার সাথে সাথে কেউ আবার অন্য গ্রুপে দিবেন না, আমি নিজেই দিয়ে দিব, ঠিক আছে? কারণ আপনারা অনেকেই আছেন স্পোকেন রাইটিং সেম একসাথেই করছেন একই ব্যাচে, মানে GWR3 GSP3। আচ্ছা, সম্বন্ধে উই ওয়ার টকিং অ্যাবাউট মানে সম্বন্ধে, বয়স অ্যাট, যেমন যে কোনো কিছু, শি লার্ন রাশিয়ান অ্যাট 45, মানে অ্যাট 45 মধ্যে 45 বছর বয়সে, ঠিক আছে? বাই, দেখেন, আ বুক বাই মার্ক টেন, প্রাইসেস হ্যাভ রাইজেন বাই টু প্রেজেন্ট, হ্যাঁ বর্তমানের চেয়ে, ঠিক আছে? বর্তমানের চেয়ে অনেক ইয়ে হয়েছে। তারপর ব্যাপার হচ্ছে যে বাই কার, বাই এটা অনেক কিছু বলা হয়েছে। আপনারা দেখেন ওই যে কয়টা জিনিস থাকে না, মেড অফ, মেড অফ, মেড বাই, মেড ইন, তাই না? মেড অফ হয় হচ্ছে কি দিয়ে তৈরি, ইনগ্রিডিয়েন্ট কি, উপাদান কি, মেড অফ। মেড বাই বলতে হচ্ছে কোন কোম্পানির দ্বারা তৈরি হয়েছে, কার দ্বারাই তৈরি হয়েছে, বাই। আর মেড ইন মানে হচ্ছে কোন কান্ট্রির দ্বারা তৈরি হয়েছে। দেখবেন মেড অফ অ্যালুমিনিয়াম, মেড অফ অ্যালুমিনিয়াম, মেড বাই নোকিয়া, মেড ইন হাঙ্গেরি। বুঝতে পারছি কি? কোম্পানি নাম মেড বাই নোকিয়া, মেড বাই ভিভো, মেড বাই স্যামসাং, রাইট? মেড বাই আইফোন, রাইট? বুঝতে পেরেছি কি? ইজ ইট অল রাইট, ladies and gentlemen? জি। তাহলে এটা আমাদের কাছে মোটামুটি গেল। তারপরে যে ফ্রম, তো আসলে হ্যাঁ দেখেন, ফ্রম মানে অনেক সময় কে দিয়েছে, এখন এটা যদি আমি সবসময় চিন্তা করি হবে। আ প্রেজেন্ট ফ্রম জেইন, জেইন হচ্ছে একটা নাম, জেইনের থেকে। এখন মানে এটা কে দিয়েছে, মানে ব্যাপারটা, এটা আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে কোথা হতে আসলে, তো ফ্রম মানে হচ্ছে থেকে, এক কথা চিন্তা করুন, ফ্রম মানে থেকে। আর ইন মানে তো ভিতরে, এটা আমরা জানি। আর অব মানে হচ্ছে কিসের, দেখেন এখানে অব মানে দিয়েছে কিসের, হ্যাঁ, কিন্তু অব মানে হচ্ছে র বা এর, একদম সবার উপরে আপনারা যেটা দেখেছেন, ঠিক আছে? অব মানে র বা এর। এখন বলেছে কিসের, কিসের পেজ, তাই না? এখানে বলেছে লাস্টেরটা হচ্ছে কিসের, কিসের বলতে দেখেন আপনার ওখানেও র বা এর আসবে। আ পেজ অফ দ্য বুক, বইয়ের পেজ, হ্যাঁ, কিসের, বইয়ের, হ্যাঁ। এরকম এটা প্রশ্ন টশ্ন কিছু করতেছে আর কি, হ্যাঁ। তা আপনারা মোটামুটি এই পার্টটাকে তাহলে কি আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে? আচ্ছা, আপনাদের চলেন আমরা অনেকদিন ধরে একটু স্পিকিং করি না, একটু পড়াশোনা, অনেকদিন ঠিক না, একটু স্পিকিং এর একটা টপিক দিয়ে আপনাদেরকে কিছুটা গ্রুপ ডিসকাশন দেই, তাহলে আপনাদের স্যার জন্য অনেক আমার কিছু। একটা কোশ্চেন ছিল তো। বলেন। স্যার সান ডাউন, এটা তো সূর্যাস্ত, যখন বাই হবে তখন সানডাউন, আর অ্যাট হলে সানডাউন রবিবারও তো হয়। বুঝি নাই। স্যার সানডাউন অর্থ কি? সূর্য ডোবা। স্যার সানডাউন আমি যখন গুগলে সার্চ দিয়েছি রবিবার আসছে। কি বলে? জি স্যার, আমি দেখাচ্ছি, এখনই দেখাচ্ছি। ভাই আপনি দেখেন না, আমি একটু দেখি যে কোন হিসেবে তারা বললো, গুগল পরে দেখি, গুগল সানডাউন মানে কি দিছে। সানডাউন না, জি আমি তো সারা জীবন এটাই জানি, দেখি তো সানডাউন মানে রোববার দিছে নাকি। একত্রে দিলে রোববার, আর যদি ভাগ করে দিলে তাহলে হচ্ছে রোববার। এই যে আমি দেখছি সানডাউন মানে এখানে দিয়েছে দ্য টাইম ইন দ্য ইভিনিং ওয়েন দ্য সান ডিসঅ্যাপিয়ার্স অর ডে লাইট ফেডস, মানে সেই সময়ের কথা বলা হচ্ছে, সন্ধ্যার সময় যখন সূর্য চলে যায়, ডিসঅ্যাপিয়ার্স, অর ডে লাইট ফেডস, অথবা দিনের আলোটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়। এটা কেমনে সানডে হয়? স্যার আমি দেখাচ্ছি, দাঁড়ান আমি সান স্ক্রিনশট এবং দিয়ে ডাউন। রাখছি। আচ্ছা সমস্যা নেই, ডিকশনারি দেখবেন, ডিকশনারি দেখবেন, সমস্যা নেই। আচ্ছা স্যার নেন, আমি ট্রান্সলেশনে দিছিলাম তখন আসছিল। গুগল ট্রান্সলেশন আমি নিষেধ করছিলাম। ও আচ্ছা, আপনার এটা রাইটিং এ বলছিলাম। ব্যাপারটা হচ্ছে যে
গুগল ট্রান্সলেটর যদি আপনার নিজের ইংলিশকে খুব বাজে করার চিন্তা ভাবনা থাকে, গুগল ট্রান্সলেটর আজকে থেকে ইউজ করা শুরু করেন, আপনাকে টেনশন নিতে হবে না, বাকিটা গুগল ট্রান্সলেটর করে দিবে। স্যার শান্ত। শব্দটা জানার জন্য শুধু গুগল ট্রান্সলেটরে দিছিলাম, এইভাবে আমি ইউজ করি। ভাই গুগল ট্রান্সলেটর মানে খুবই মজার একটা জিনিস, বুঝছেন? এটা নিয়ে ফান করা হয়। সানডাউন, ঠিক আছে, ওরা দিছে রবিবার। তাহলে বলেন, আচ্ছা এখানে নিচেই যে সূর্যাস্ত দেওয়া আছে, আপনি এটাকে খেয়াল করছেন? সানসেট, স্যার সানডাউন। আমি দেখছি, কিন্তু আমি কনফিউশনটা দূর করার জন্য আপনাকে জিজ্ঞেস করছি। না না, সেটা তো সমস্যা নাই, কিন্তু আমি এটা তো আপনি জিজ্ঞাসা না করলে আরো কতজন যে গুগল ট্রান্সলেটর ইউজ করে এবং ঝামেলার শিকার হয়, এটা তো একটা বিষয়। কে যাচ্ছে কই? আজকে তো বৃহস্পতিবার না, আপনারা তো যাবেন কালকে। দেখেন ব্যবসা কালকে যাচ্ছে, তাই না? যানবাহন খুলে দিয়েছে, আপনাদের অনুভূতিটা কি? লকডাউনে যানবাহন চলছে যেহেতু, গতবার তো আর লকডাউনে যানবাহন চলে নাই না? আমি কোশ্চেন করতেছিলাম, আমার নিচে প্রাইভেট কার পার্ক করতেছিল। হ্যাঁ, ও আচ্ছা আমাদের আচ্ছা, বাসা নিচে প্রাইভেট পার্ক করতেছিল। ওয়াও, সানডাউন। আচ্ছা শুনুন, ও সরি। আচ্ছা এখন বিষয় হলো, ladies and gentlemen, চলেন আমরা একটা স্পিকিং এর টপিকে চলে যাই। আমরা আপনাদের গতদিন যে টপিক গুলো নিয়ে আমরা কাজ করলাম, মেরিটস ডিমেরিটস আমাদের টপিক ছিল না? প্রেজেন্টেশনের জন্য কোন টপিককে আমরা ফিক্স করেছিলাম? ফিক্স করেন নাই কোনো টপিক স্যার, বলে বলছিলেন। স্যার এগুলি প্র্যাকটিস করতে বলছিলাম, প্র্যাকটিস শেষ, প্রায় সবগুলি শেষ উইদাউট টেকনোলজি। হ্যাঁ, স্যার এই টপিকগুলোর টেকনোলজি, উপরে টেকনোলজি ছাড়া বাকি সবগুলোর উপর প্র্যাকটিস আপনারা করে ফেলছেন। স্যার আমার শেষ। আর বাকিদের কি অবস্থা? হ্যাঁ, আমারও শেষ। আপনারও শেষ, বাকিদের কি অবস্থা? ওনার ডান, আপনাদের কার কার আর কি অবস্থা? অনেকের হাসিতে আমি বুঝে করিনি, যাচ্ছি। অনেকগুলো প্র্যাকটিস করেছি। আচ্ছা, একটা জিনিস যেটা সবাই সব থেকে বেশি প্র্যাকটিস করেছেন বলে মনে করেন? মোবাইল ফোন। মোবাইল ফোন সুবিধা অসুবিধা, চলেন একটা ওয়ার্ম আপ সেশন আমরা করে ফেলি। মোবাইল ফোনের সুবিধা অসুবিধা, মেরিটস ডিমেরিটস। আমার মনে হয় বলার কোনো ইয়া নেই, কিন্তু আপনারা এবার এটা চিন্তা করেন না, বলতে যে আমার শরম লাগে, কারণ এটা তো নিজের সাথেই মিলে যাইতেছে, তাই না? বলা তো খুব মুশকিল। তো আমরা প্রথম কথা হচ্ছে মেরিটস ডিমেরিটস, তাই না? মেরিটস ডিমেরিটস। তো মেরিটস কি? কমিউনিকেশন ভালো হয়, কমিউনিকেশন, ফাস্ট কমিউনিকেশন, তাই না? ফাস্ট কমিউনিকেশন, এত দ্রুত কমিউনিকেশন আমরা কল্পনাও করতে পারিনি মোবাইলের আগে। তারপর কমিউনিকেশন এখানে আরো কি কি করা যায় আমি একটা জাস্ট লিখে দিলাম। আর ডিমেরিটস কি? ডিটাচড আমরা হয়ে যাচ্ছি। কি কি থেকে ডিটাচড হয়ে যাচ্ছি? ডিটাচড ফ্রম ফ্যামিলি, ডিটাচড ফ্রম সোশ্যাল লাইফ, ফ্রেন্ডস, সোশ্যাল লাইফ, ডিটাচড ফ্রম এডুকেশন, আরো কত কিছু হতে পারে। প্রোডাক্টিভিটি কমে যাচ্ছে, কত কিছু আছে, তাই না? আমি সবগুলো লিখছি না কেন? কারণ আপনাদের যাতে মাথাটা খাটে। কারণ মোবাইল ফোনে অনেক সুবিধা আছে। কেউ বলবেন না মোবাইল ফোন এত সালে আবিষ্কৃত হয়েছিল, এটি সায়েন্সের একটা ইনোভেশন, এগুলো কথা কেউ শুনবে না, বুঝছেন? ঠিক আছে, মোবাইল ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং ইন লাইফ। এটা ইম্পর্টেন্ট না হলে কি আমরা এমনি আজাইরা টপিকটা দিছি? ইম্পর্টেন্ট জন্যই দিছি। ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক। এই কথা শুনলে মাথা খারাপ হয়ে যায় আমার। আরে ইম্পর্টেন্ট না, এমনি দিছি। আজাইরা ইংরেজি কি স্যার শব্দটা কি? স্যার ইন্টারভিউ কিছু বলতে হবে না। আজাইরা শব্দটির এই ট্রান্সলেট কি হবে স্যার ইংলিশ? আজাইরা ইংলিশ হচ্ছে ইজ ইট ননসেন্স। ননসেন্স মানে অনর্থক, অনর্থক মানে আজাইরা, ঠিক আছে? ইট ডাজন্ট মেক সেন্স, এটা অনর্থক, এটা আজাইরা। হ্যাঁ জি বলেন। ইন্ট্রোডাকশনে কিছু বলতে হবে না স্যার? ইন্ট্রোডাকশনে বলেন অ্যাকচুয়ালি মোবাইল সম্বন্ধে বলেন, মোবাইলের অবস্থানটা সম্বন্ধে বলেন। Ladies and gentlemen, mobile became a very part and parcel or a compulsory thing in our life. Yes, we do know that it has huge contribution to our day-to-day life. আমাদের জীবনে অনেক অবদান আছে। At the same time, nowadays it is becoming a threat for the mankind because it is giving the velocity, এটা বেগ দিচ্ছে, but it is taking away the emotion. এটা দিচ্ছে বেগ, কেড়ে নিচ্ছে আবেগ, রাইট? তো স্বাভাবিকভাবে আপনি নরমালি এগুলো কথাবার্তা বলে বলেন। Ladies and gentlemen, today we are going to talk about and we are going to discuss the merits and demerits of mobile phone, and it's being a very important thing. At the same time, it's I can call it is a
blessing in our life. Besides, sometimes it plays role as a curse. ঠিক আছে, কার্স হিসেবে রোল প্লে করে। তো এই মোটামুটি বিষয় আমরা মোটামুটি তাহলে বুঝতে পারলাম, তাই না, দুটো বিষয় পার্থক্যটা। ইজ ইট ক্লিয়ার? ক্লিয়ার, ওকে। তাহলে চলেন আমরা আপনাদেরকে একটু গ্রুপ ভাগ করে দেই। যেটা করি, আপনাদেরকে আজকে প্রচুর মাথা খাটানোর সুযোগ দিই এবং খুব দ্রুত প্রেজেন্টেশন করবেন, সময় যাতে বেশি না লাগে। ঠিক আছে, আপনাদের টাইম হচ্ছে 15 মিনিট টাইম থাকবে প্র্যাকটিসের জন্য, 15 থেকে 20 মিনিট। আপনাদের কয়জন আছে? 24 তেইশ জন। এক গ্রুপে 4 জন করে দিব, কারণ অনেকে আসা যাওয়ার মধ্যে থাকে। ঠিক আছে, এক গ্রুপে 6 জন করে। হ্যাঁ, 6টা গ্রুপ, 4 জন করে 5 চারজন মিনিট করে করে। 20 মিনিট লাগবে। হ্যাঁ। 25 মিনিট টাইম দিবেন আমাদের। না না না, কেন? ওরে বাবা, তাহলে তাহলে 4 জন শেষ করে। করা যায় না। ওরে আল্লাহ, 6টা গ্রুপ। 4 জন 6টা গ্রুপ দিয়ে দিচ্ছে, একজন একটু ইয়াতে থাকবে, একটা গ্রুপে 3 জন থাকবে। ওই গ্রুপে যদি সুব্রত থাকে তাহলে তো ধ্বংস। না, এটা আমরা সুব্রতকে অন্য গ্রুপে দিব অবশ্যই। আচ্ছা, দেখি তো কি হলো, কোন গ্রুপে কি ব্যালেন্স হলো দেখি। একটু খালি ব্যালেন্স, গ্রুপটা একটু ব্যালেন্স করতে। আপনারা ফাইনালি এটা সম্বন্ধে একটু প্রস্তুতি নিতে থাকেন 1 মিনিট, আমি আপনাদেরকে একটু ব্যালেন্স একটা গ্রুপ সেট করে দিই, যাতে ওখানে যে হতাশার মধ্যে না পড়েন আপনারা। আখি আর মিমি আমার সিলেকশনে সবসময় একই গ্রুপে, কেন এই দুটো মেয়ে থাকে? আর মিমি একজন, তাই নবনী। না, হ্যাঁ, নবনী আর এটা চেঞ্জ করে দেই থামেন। স্যার আপনি সাথে প্র্যাকটিস করতে পারি নাই স্যার, একদিনও পারি নাই একসাথে প্র্যাকটিস করতে। ঠিক, এই জন্য আমরা দিব চেঞ্জ করে। এই সুমন না দুইটা কেন? ও, সুমন খান, সরি। সবার সাথে সবার কিন্তু মোটামুটি বন্ডিং হয়ে গেছে, হ্যাঁ। ওকে, এগুলো 3 জন করে কেন? আচ্ছা, এখান থেকে আমরা একজনকে নিয়ে নেই। আরিফ সাহেবের গ্রুপ গেল কোথায়? ইয়েস, ওকে, এখানে আবার বাচ্চা হয়ে গেল না। ফয়সাল আকন্দ, আফসানা মৌলি, বিকাশ রাজন, আনিশা, প্রদীপ বরাই, সম্প্রসারণ, এটা তো গ্রুপ আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, হয়ে গেছে, আমরা মোটামুটি দিয়ে দিই, আপনারা অ্যাকসেপ্ট করেন। যারা গ্রুপ পাবে না তাদেরকে তো আবার গ্রুপ দিব। হ্যাঁ, অ্যাকসেপ্ট করে ফেলেন, গ্রুপ চলে গেছে। Hello, gentlemen. Hello. Yeah, how are you? Hello. How are you, bro? Welcome, everyone. Yes, yes, bhai, I am hearing Hello, you. gentlemen. Can you hear me? Welcome, Robil bhai. Yeah, আসসালামু আলাইকুম। hear me. I'm hearing you, no Walaikum problem. assalam. So, I can hear you properly. Assalam. So, How are you, everyone? But okay, your Imran bhai, I think camera your off. volume is low. কি কোনো প্রবলেম আছে? I'm facing a big problem. Your device volume is I think low. Very low. I can overcome this. তো ইমরান ভাইয়ের কি ক্যামেরা No, অফ no, থাকবে? I'm back. ওকে, ওকে, ওকে। So today's topic is mobile phone, right? So first of all, we will discuss about marriage and demarriage shortly. After that, we can start Okay. presentation one by one, right? Okay, so
স্যার তো একটা বলছে common. ফার্স্ট It's কমিউনিকেশন common নাম্বার merits 1 in smartphone or another mobile phone. and another another marriage We can manage our for time phone. by watching manage our time without watch or rich watch in mobile By phone time. We can manage our time. We can use many useful apps in smartphone like as alarm clock, calendar, and calculator, yes and we can yes save our important documents in our phone memory. Also, we can take photo and capture video in our real life yes events, and we can send a mail. You can send mail and attach any document this mail and send anywhere in world within a second or in a short time. And we use social network like as Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, etc. And uh, nowadays, when any offense happen in any place, sometimes pedestrian or local people live telecast this offense in social network uh, uh, mm, by and instantly আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে কি বলে, মানে পুলিশ, ডাইরেক্ট পুলিশ না বলে মনে করেন আমি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বললাম, এটাকে কি বলে? ডিফেন্স কি বলা যায়? ডিফেন্স একটা শব্দ আছে এটাকে বলে, তখনই মনে করেন যে related authorities আর কি can take action against আমরা আমরা কিন্তু গিয়াস ভাইকে শুনতে পাচ্ছি না, উনি মনে ট্রাই করছে। আপনার কি না গ্যাস ভাই মিউট তো করা আছে কিনা এই যে শোনা গিয়াস যাচ্ছে ভাই? তো। হ্যাঁ, ওটা হলো এনফোর্সমেন্ট, ওটা হলো এনফোর্সমেন্ট। ল এনফোর্সমেন্ট, হ্যাঁ, ল এনফোর্সমেন্ট, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী। এনফোর্সমেন্ট। আপনি তো আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতেই আছেন, that's why you know about this word. Okay, thank you. So I think it's my opinion about the merits. Also now you can share your opinion about merits of mobile phone or smartphone. ওকে, সো ডিমেরিটস মেরিটস তো অনেকগুলো পেলাম। সো ডিমেরিটস Mobile phone abuse mainly, I think, teenager. They abuse this mobile phone instead of their studies, and the long time talk when they got opportunity in unknown person. And nowadays the mobile call rate is less, মানে কম হওয়ার কারণে অনেকে many students or many teenagers talk unknown person a long time, and they pass sleepless night, and it cause their health মানে তাদের স্বাস্থ্যের অবনতি হয় এটা আর কি। and they attract any unknown, they attract মানে রিলেশনশিপে জড়িয়ে যায় আর কি। তাকে কি বলে,
রিলেশনশিপই আমরা বলতে পারি দে আর মেক any unknown ইজিলি person. a relationship or danger for danger for They his life. create or relation or make relation any unknown person, and in social network, Facebook, many uh, miscreants people, many or they make fake ID, and totally increase crime. they involve any offensive work, and many people create fake ID and use this fake ID. They do cheating peoples. No, brother, this issue not mobile phone. It issue is Facebook or imo. Only, আপনি Oh, ফেসবুক তো ইউজ করেন মোবাইলের মাধ্যমে, তাই না? সবসময় তো কম্পিউটারে আপনি ইউজ করেন না। I can use So one of I can use it part of mobile. I can use it computer. So this matter is not issue. I think Sometimes not issue. And sometimes people take many আচ্ছা personal রিলেশন খারাপ হয় এটার ইংলিশটা কি photography রিলেশন or personal videography. আচ্ছা রিলেশন খারাপ হয় এটার ইংলিশটা কি খারাপ মানে অবনতি আপনি ডিক্রিজ মানে ডে বাই বলতে ডে পারেন বা ইনক্রিজিং আপনি এটা অ্যাবাইট বলতে পারেন যে অ্যাবাইট রিলেশন যে আস্তে আস্তে খারাপ হচ্ছে অবনতির দিকে যাচ্ছে খারাপ তো going to bad WORST bad একটা শব্দ relation আছে খারাপ। ব্যাড রিলেশন তো টোটালি বাদ আর কি আচ্ছা ওকে উইদাউট মাছ আরো ওকে unhealthy okay okay আমরা প্রেজেন্টেশন স্টার্ট করতে পারি বিকজ অফ there are Yes. have no enough time to our hand Yes. sir will come back in main class so who can start anyone first interested okay if you Okay, no problem. tell I can start first okay thank you Gyas bhai thank you gentlemen uh, good night to all so I'm going to talk about marriage and demarriage of mobile phone. So, mobile phone is very important for our day-to-day life. It is very impactful. The device due to mobile phone, our communication is very faster than previous, and we are very immediately communicate each and other on emergency also so it is save more time to more time to save more time and by using mobile phone we can we are not talking advantage actually there are many advantages such as we can use different type of apps here and take advantage uh, nowadays and we can use by payment method also by mobile phone and we can take a photo and we are using take photo video records and also alarm
and by mobile phone we can watching time to concerts, and I think this is advantage of mobile phone, and also there are some disadvantages due to use more mobile phone. It will be problem for health, and I think also sometime it's make waste money. Uh, our country or the world, teenager who are using mobile phone, due to their knowledge or due to their age, they are going to bad relation or they are going to depression. Also, using more mobile phone, we can see our relation is going to very bad position with our family, with our friends, etc. And that's all for time being. Thank you for having patience. Thank Okay, you, brother, my presentation is Govindo, finished. brother, for your good speech. Okay, Welcome. Yeah, gentlemen, can I start? Okay. sure. Good evening, gentlemen. Thank you for giving me the chance to say something about the mobile phone merits and demerits. We know that mobile phone is a important thing our daily life. Uh, it innovate our science is it is blazing of our scientists. But when most of people uses it a bedside, then it cuts our scientists. It is let's get start it merits and demerits. First of all, I talk about merits. A lot of matter of merits. Mobile phone. First communication. It is important our daily life. Um, many years a few many years ago, when you get a job city or abroad, then you communication your villages many of day wastes many of day, but nowadays communication is fast. Then you wanna news within a second time you got it. It is a big uh, it is a big support our daily life. Uh, second of things, our student study properly when he can use mobile phone, because presently we know that pandemic situation, our environment is um, bad way. Then we stay in our house. Our university, school, college is stopped. So our student can use our student use mobile phone. Then he study in Zoom link. Then head teacher is class conducted class. It is important nowadays this pandemic situation. Um, One thing it's carry support. A few days ago, we communication telephone.
then we carry out this telephone. But mobile phone we carry softly and easily. So it is a good side of our uh, mobile phone use. One of thing it gives our entertainment. When you are working or study on is boring, and then you use mobile phone, YouTube, Facebook, Messenger, and then you feel entertainment, and then your mind is fresh, and then you again work and again work. No problem. It also use internet, so you news a city, get news as a city, news abroad within a second time. It is our grateful our life. Um, every every side has merits and demerits. Then mobile phone has merits alongside demerits. A lot of merits, but it has a lot of demerits. One of demerits, detached our family. Few days ago, we get our family connected family, but mobile phone and modernization our society, then our family is small. Small. Our family get member, some member is reduced. Um, but one of thing mobile phone, then it use then it use not combined, not get combined family. You can small family life. um, One of side of adapted, it uses very bad side of our student and our workplace. Then it use a mobile phone, then your time is wasted, but you not got. It is a hamper our student, mainly hamper our student life, because student is important our nationality. It use when he use it game and various site, then his study is hampering. uh, it, it um, it related of a cheap rate or mobile phone. Everybody buy it because cheap rate, because cheap rate. So mobile phone is available. Then everybody, every student, even our children, our children uses a mobile phone, and then when he when take your hand, a mobile phone, collect your hand, and then he crying. It is a big problem. I think our environment is big hampering. One of side of crime, mobile phone, when got our environment mobile phone, then crime is increased day by day, because you video picture, you take video picture and call others men. Then করেন ভাই, সময় শেষ হয়ে যাবে। okay. Okay. Thank you, brother. Thank you, everybody. ভালোই বলেছেন, আপনি ভালোই বলেন।
Okay. Thank you for Okay, Roman brother. yes. Okay. Thank you for Now I excellent try presentation. to say something about merits and demerits about mobile phone. So thank you for giving me the chance. So something about mobile phone advantage and disadvantages. I think nowadays mobile phone is a very essential device in our daily life, and it has many merits and demerits. First of all, I try to say something about its merits. In previous time, we discussed already some of merits and demerits about mobile phone. So I repeat it again. First merits is we nowadays we can communicate our relatives, friends, colleagues, and our neighbors easily by using mobile phone. And, not only our personal purpose, we can use it our emergency use. Uh, we can contact our law enforcement, government support center, etc. And we can help. We can support from law enforcement anytime when happen any occurrence happen any occurrence in our social life. And in mobile phone, by using internet, we use many useful apps in our mobile phone, like we apps we use alarm clock, calendar, calculator, any social media apps, and that's why we can manage our time by using alarm alarm apps, and we can manage our date by using calendar, and we can calculate our any summation by using calculator apps. And we instantly we can capture our any social events image and personal image by using a mobile camera, and we can also capture our any videos in our personal life or social life events. And also we can send a mail anywhere in uh, uh, anywhere in global. Uh, uh, Also, we can attach any documents in our this mail and send these documents anywhere in the world instantly. And we can save our necessary documents in mobile memory. Um, This and meeting is we can being share recorded. opinion, and we can share our uh, mm, photos, videos in social media, and share our opinion with our relatives, our friends, family members, etc. And we can also entertain by using a mobile phone. We can listening music, and we can purchase air ticket, bus ticket, train ticket anytime. We can also banking with এই দুঃসংবাদগুলো দিতে nowadays. আপনার কেমন লাগতেছে? দুঃসংবাদগুলো, ইউ আর গিভিং ব্যাড নিউজ, তাই না? আপনাদের এই গ্রুপে তো কোনো ফিমেল নাই, রাইট?
এই জন্য আপনার এত মন মরা, এটা জানাবেন তো। মানে বুঝলাম না, না স্যার, ঠিক আছে কোনো স্যার, এনার্জি ইটস কোনো ওকে কিছু স্যার। নাই। মানে দেখা যাচ্ছে ঝিমায় ঝিমায় স্পিচ দিচ্ছেন। মানে আগে তো দেখতাম সবসময় প্রতিটা গ্রুপে এসে দেখতাম এইরকম, আজকে একটা অ্যাক্সিডেন্ট না তো হয়ে গেছে, এটা আমার মিস্টেক, রাইট? ব্যাপারটা হচ্ছে যে স্যার দেখা ঠিক আছে যাচ্ছে স্যার, এটাই ভালো স্যার। এটা ভালো, আমি তো দেখতেছি আপনি নাই, আপনি কোথায় যে আছেন, রাইট? না স্যার, কোনো খুশি নাই। I try to share my opinion, I try to অপিনিয়ন, deliver অপিনিয়ন my যেহেতু গুড নিউজ দিচ্ছেন, গুড নিউজ একটা হাসি টাসি দেবেন আর কি, ঠিক আছে? okay sir, okay, I'll try. ওকে ওকে ওকে, Um, ফাইন। Nowadays we can ইউ আর দ্য থার্ড স্পিকার, gentlemen. yes sir, You are the we third. can Okay, practice. do our Yes. The doing recording our has banking, stopped. doing our banking by using banking related apps, and also at this moment we are in Zoom class. It's one benefits of using mobile phone, I think. uh, uh, we can talk to you face to face virtually. It's one of the mobile phone advantages, and we can do online shopping by using mobile phone, and payment our shopping using mobile phone. Uh, and we can collect information, and from using mobile phone, by we can read newspaper, we can watch television by using mobile phone. Now I tell about some demerits by using mobile phone. uh, Nowadays mobile phone is I think bad for teenager or students, because they abuse mobile phone. They do they play video games, or they watch YouTube videos long time instead of their studies, and they made a relationship with unknown persons, and they talk a long time, and they pass sleepless night, and that is very harmful their health. And mobile may make us social distance, social distance uh, our relatives. That is all for the time being. Thank you for being patient. Thank you all. I Thank try to say something about Okay, Okay, okay. Thank you. main session. Sir Main also session. called Okay. for let's go go. main class. Okay. We can lead. This Yeah. meeting is being recorded. Welcome back, sir. Welcome back, welcome back, welcome back, welcome back, welcome back. ওয়ালাইকুম স্যার। Walaikum assalam, ladies and gentlemen. Okay, people are coming back. ইন্টারেস্টেড, পরে হাত ওঠানোর পরে কি তাদের বাদ দিয়ে পরে বাকি কাউকে থেকে ধরবেন? এমন যদি হয় তাহলে স্যার একটু আগেই বলে দেন প্লিজ স্যার। আমরা আসলে আজকে কাউকে ধরবই না। ও আচ্ছা। বিকজ অলরেডি 11টা 21, এখন ধরা শুরু করলে অনেকে চিন্তা করবে যে স্যারের জন্য অপেক্ষা করে লাভ নাই, আমাদের কি আসলে পালাইতে হবে। 4 3 2 1 0 বুম, রাইট, সব চলে আসবে এখন, রাইট? ওকে ফাইন। সুব্রত এখনো আসা যাওয়ার মধ্যে আছেই। সুব্রত ধৈর্যকে সেলুট, বুঝছেন? সুব্রত যে ধৈর্য, এর স্যার ওটা কি স্যার ধৈর্য গ্রুপ প্র্যাকটিসেও স্যার মানে এই যায় এই আসে এরকম আর কি। কিন্তু তারপরও সে জয়েন বারবার, করতে করতে আবার লেফট হয়ে যায়। আমি ওর জায়গায় থাকলে মনে হয় এরপর আর প্র্যাকটিস করতাম না। দূর, আমরাও চেষ্টা তার করি জায়গায়। স্যার ওনাকে ওটাকে ইয়ে লাস্টে করার জন্য। স্যার একটা মেডেল দেওয়া উচিত, মেডেল বা তার কোনো জায়গায়। ট্রফি দেওয়া উচিত এর জন্য স্যার। লাস্টে স্যার আমরা এরকম ওনাকে বলি, ভাই আপনি জয়েন করতে পারলেই কথা বলা শুরু করে দেবেন। স্যার আমার একটা কথা ছিল, প্রশ্ন না ঠিক অনুরোধ ছিল স্যার। জি জি বলেন। স্যার ওই আপনি তো আমাদের সাথে অনেক কথা বলেন স্যার, তা ওই নেটিভ স্পিকাররা যেভাবে টেনে টেনে কথা বলে
আমরা আপনার কথাটা বেশি শুনি। তো আপনি যদি ওইভাবে কথাগুলো বলেন তাহলে আমাদের ব্রেনে হয়তো ওইটা আমাদের বেশি কাজ করবে স্যার। আমরা একটু ওই কথাটা ভালোভাবে বিক্রি TED হয় Talks, like a TED এটা Talk speaker. I we am have not spent, going to be a native speaker, sir, Jordan, we have spent because স্যার 25 plus, আপনি ওইভাবে বললে আমাদের ওইটা uh, একটু ব্রেনে I ভালো don't কাজ know that I could be able to speak like the native speakers, but I can try at least the way I can. But it wouldn't be possible for me to be a native speaker because you know that since my childhood I had a habit of speaking in Bengali, and after a certain period of time, I was developed with that particular language. So it wouldn't be possible for me to be a native, and truly speaking, it wouldn't be possible for you to be a native speaker, right? So as both of us, we don't have any kind of ability to be a native speaker, but yeah, we can pronounce some words and we can have the connections of the lines, right? That we can develop. And we can be proficient in speaking English, right? For example, when you are listening more and more, you are watching videos, you are talking to people, you are enjoying your time, you are putting yourself in the practice, you would see your changes. That means the more you will connect yourself with other people, you would see the changes in you. That means you would see that you are also inheriting those things. But yeah, it's not possible for me to be or to speak like a native speaker because I'm not a native speaker, and it would be possible for us, right? So what we can do, we can be very close to them. That means the people, those who learn Bengali and those might have a degree, PhD degree in Bengali, but they are foreigners. That means by born, they were not Bangladeshi. By born, they were not habituated in speaking Bengali. If they learn English, if they learn Bengali, perhaps, not perhaps, that's pretty much sure that they wouldn't be, okay, a crying sound. That means they wouldn't be, that means it wouldn't be possible for them to speak like me. That means speak Bangla so fluent like me, right? It wouldn't be possible to be a very native Bengali speaker, right? So the matter I'm trying to mean, ladies and gentlemen, we can have a very good pronunciation, we can have a very good connection. The way we're speaking, people are enjoying that. People are feeling, yes, he has the international tone, but it doesn't mean that it could be possible for us to be a native speaker. When you were talking about native speaker, it means that you have to have the same voice the way they are having. But it's not possible, but we can be very close to that. By which? By listening again and again. Because listening is your power. The way you are listening, the way you are basically aligning yourself with that particular speaker. And I know that so many of the present participants here, those who are here, they expected a male speaker this time because they become emotional when they listen from a lady speaker, right? Some of the people complained, especially Mr. Robiul Hassan. Even I found when I went to the group, you would be surprised to know that Mr. Robiul Hassan was giving his speech like no energy in the body, no interest for his speaking. Why? Because all the people were male there. So he doesn't need to perform anything, you know? So later, when I said that, I said about that has to be a very combined group, and he became like, okay, no, sir, it's not that, it's good. But I understood what was in his mind. I knew that what his mind wanted, right? আমি জানি তার মন কি চেয়েছিল, right? Okay, so however, that was fun. So ladies and gentlemen, always when you are having a combined group, you are having the benefit because when you are getting people from different backgrounds, you are basically sharing your ideas, your views, right? You have that option. So when at the same time, we have the problem of speaking because we fear a lot. When we have someone from opposite gender, there is a possibility to fear, there is a possibility to feel uneasy, right? So in that case, when you are having that practice in the group, you might have more opportunities to perform more in other places when you are going to face those situations. I got it, ladies and gentlemen. Okay, so that's the matter. I think that yeah, we can have within a very short time. Today is 26th class. It's 26th class today.
and within a very short time, that means last 12 classes perhaps, আমি আজকে আগামী দিনও কিছু গ্রামারের পাঠ করাবো, তারপর বেশ কিছু ইয়া করবো, and after that perhaps the last 10 classes, I better say last 10 classes perhaps we will do everything in English, almost everything, right? We'll try our level best. Everything, all the directions would be given. Even whatever I said today, you understood. Bangla is strictly prohibited. It's strictly prohibited. We would have that. Yeah, we might have problems. You don't need to be worried. Dipto might think, okay, English is going to be our official language for the class. Perhaps I will have to leave now. Perhaps 1 second late would be the spoiler of my life. No, gentlemen, not like that. Ladies and gentlemen, when I always say that when you have some problems to understand something, it means that you have the opportunity to learn that particular thing, because you have the lack over there, you have the shortcoming over there, right? So that's the thing, that when you have the problem, no matter, just practice again and again. I always say, I love that quote, the founder of Oracle Softwares, Mr. Larry Ellison. He says that the best way to win the fear is to jump into it. That means if you like to win something, if you fear that thing, you will have to jump on it. Why? Because when you will jump on it, that means you will have to face that. The more you will face, the more you will get the connection with that particular thing. You got it? Ladies and gentlemen? Okay. Yeah. That's the thing. Actually, sir, I think when we speak English, we don't speak, we can't speak English properly, but we try our best. Yeah, but I have a question to you, gentlemen. When you were listening, whatever I'm saying, or when you were listening very clearly, very closely, you were observing the way a particular speaker is speaking, perhaps you are understanding almost everything. You are understanding almost everything, or at least 70% you are understanding, right? That means you have the habit of understanding. Just you need one thing, that you have to convert that. 70 to 80% understanding. 70 to 80%. That's a huge number. That's a huge number, man. But I don't elicit my own thoughts. Yeah, you can't elicit. But I don't true. elicit my own thoughts properly. Okay, no matter, gentlemen. That will take time, because since your childhood you had a kind of experience, because you didn't have any kind of environment where you could speak in English. You didn't have any kind of environment where people, your relatives, your friends, they created the opportunity, not even the teacher, created the opportunity for you to exchange your emotion, to exchange your feeling in English. So as you didn't have this kind of environment, you were supposed to face this problem. But by the passage of time, by the practice of speaking, by indulging you with an environment every day you were speaking, that could ensure your success. Believe me. So you have to create yourself, or you have to put yourself, or you have to throw yourself to that pot where everyone is speaking English, or everyone has created an environment of speaking, right? So for example, the people, those who have practiced regularly from the very first day, they followed my instruction, they tried to speak. Since I said you, I guided you that, yeah, gentlemen, you have to have the group practice, and you started your group practice. Don't you think that you have developed a lot after that practice? Don't you think that you have developed? Don't you think that you were able to remove your, not remove, you were able to reduce your, that means your inertia, weakness, your inertia, shyness, or that means your fear. clumsiness, your shyness of speaking, right? That means at the same time you had inertia, jorota. That means you had the clumsiness, words were not coming. What you were thinking, those were not coming. You had that kind of problem. Don't you think that it became faster than previous? Yeah. It became faster. Yes. Comparing with previous, it became faster, right? So this is how it will grow. Believe me, when I started, I was also very shy. Even when you are shy, you cannot give your best, my dear. You have to work on it. For example, so many books are given to you. You have purchased Passport to Grammar, you have purchased Zero to Hero, you have purchased perhaps some other books. But did you go through it? Or do you go through it? If it is not, gentlemen, why did you purchase that? For your next generation? Next 2 or 3 generations? I don't know. Perhaps even you could preserve it in your personal museum. I wouldn't mind. No, sir, no, I wouldn't mind. Right. So
when you are having those books, try to utilize those. Try to have a set of group. Try to have a practice. Ladies and gentlemen, we used to take 40 minutes or 30 minutes to arrive the branch. But now you just need one click and you are having the group practice. When we practiced on that time, we used to go to the place a bit earlier to book a table because there are only 4 tables there. So as there were 4 tables only, we had to go early and we had to occupy that. Because the people, those who occupy one table, even some people, they do not leave it for 6 hours. Right. So we had to go. It's like playing cricket, that you will have to go to the field first and you will have to put your stump. Right. Otherwise you wouldn't get the field. So that was the same thing. 4 tables only. So even sometimes we went there, we didn't get any kind of group, we didn't get any kind of table. Then we had to request other people to take us with them. But when we were a group, we were a very long group of 6 to 7 people. So people didn't feel like getting us, because the people, those who got that, that means the people, those who got us, they thought later, perhaps they are making the group. We are joining with them. Right, because we were 7 people, they were only 3 to 4 people, right? So that was the situation. But here you see that you have the blessing, internet. You're having that opportunity. You Yes, can sir. create a group even at 10 o'clock. Believe me, we felt very, very upset when it was 8:30, because 8:30 Saifur closes, right? So they said us, hey, please go out from here, right? Because we will have to shut now. Even we went to some other places before, that means in front of some hospitals or any place, right? Even on foot, we used to practice. But now you see the blessing, having the air, that means you are having the air flow on, you are having that means fan is blowing over you, right? You have the opportunities, but still you are not practicing, gentlemen. So at the end of the day, you wouldn't get any person to scold except you. নিজেকে ছাড়া আর কাউকে বকা দেওয়ার মতো কাউকে পাবেন না. So my honest request to have the practice, to have the mimic again and again, because ladies and gentlemen, the more you will listen, the more you will have the ability, because when you are listening, it is directly going to a particular place of your brain, and it is basically making a building for you, the building of speaking. That means where you will speak, how you will speak, is creating a platform for you when you are listening. If you would like to be a very good speaker, you will have to have the habit of speaking. If you'd like to be a very good writer, you have to read more and more. So if you'd like to, that means if your utmost desire is to be a very fantastic speaker, you have to have the connection with that. I got it? Ladies and gentlemen, I found today when I was visiting different groups, I found that some of you didn't attend writing course, or some people are really very good at writing and they don't have the practice of speaking, and that's why they enrolled the course. That's another matter. But some students, they have the problems. I found, and I was so shocked that they had this kind of problem, and they have. So I would request you, ladies and gentlemen, those who are trying to take your admission, because some of you said that you are going to take your admission in writing course within a short time. Ladies and gentlemen, it is going to start first week of June. So the seats are almost finished. Those who want to avail their seat, they will have to take admission first. Those who have the problems in sentence making, and if you are thinking that by joining the spoken course, perhaps you will also develop your grammar or structure, I think you might be wrong. Those who are attending writing course, your batchmates, I can say so many names here, right? Birabor Shaha, then Marufa already attended, then Bikash Dash, then Engineer Gamindo, Farzana Tasrin, then Firdausi Laki, Mouli, Pradeep Borai already did it, writing, and later spoken. Then Sumaya Anisha,
Sumaya Anisha joined another course. Yeah, perhaps she also attended writing. Then Sonam Sultana is spoken writing course. Shuman Nath, Hossein Sirat, Poppy, right? So many people. Mr. Giyasuddin, right? That means Shubroto. You will see so many people, almost everyone. Just some of the people you couldn't make it happen somehow. So I'm saying that if you don't have problem, that's pretty fine. But if you have problem, you have to take your decision. Shumon Khan, I forgot to mention. Shumon corner ঘুরছিল। সো আপনার যদি এরকম প্রবলেম থেকে থাকে আপনি ইমিডিয়েটলি সলভ করার ব্যবস্থা নেন। আর যদি আপনি স্পিকিং যেমন আপনাদের কোয়েশ্চেন আকারের জিনিসের জন্য 0 to Hero বইটা খুবই ভালো। আমি জানি আপনারা অনেকে হয়তো সেভাবে খুলেও দেখেন নাই, একটু যদি পড়া শুরু করেন দেখবেন মজা। পাসপোর্ট টু গ্রামার 0 to Hero সব থেকে বড় ব্যাপারটা কি জানেন? এগুলো পড়তে কোনো টিচার লাগে না, তারপরে প্রবলেম হলে আমি তো আছি, ঠিক আছে? স্বাভাবিকভাবে আমি আপনাদেরকে যেটা বলবো যে আপনারা প্র্যাকটিসটাকে শুরু করেন, আর যদি কারো প্রবলেম থাকে সেই প্রবলেমগুলোকে নিয়ে কাজ করেন। শুধু কি এই কোর্সগুলো করলে আপনার ডেভেলপ হয়ে যাবে? আমি রাইটিং কোর্সে কি করি, পড়া দিই না, পড়া থাকে না। কেউ যদি চিন্তা করেন কোনো কিছু না পড়ে ডেভেলপ হয়ে যাবে, হবে না। এইটা প্রত্যাশা করলে তাহলে আসলে আমার কোর্স না, কারো কোর্স করে ডেভেলপ করতে পারবে না। কারণ দিন শেষে আপনি যদি 10টা 12টা কোর্স করেন বুঝতে পারবেন আসলে সবকিছু দিন শেষে আমাকেই করতে হবে, সবাই আমাকে ডিরেকশন দেবে। আপনার পড়া তো আসলে অন্য কেউ করে দিতে পারবে না। তা আমি আপনাদেরকে বলবো যে আপনার ডিসিশনটাকে দ্রুত নিয়ে ফেলেন, আর না হলে লেট করলে আপনাদের ব্যাচ কিন্তু আপনার পরের স্লটটা পাবেন না। যখনই পরের স্লটটা পাবেন না একটা প্রবলেম হবে আপনাদের, আপনার ডিটাচড হয়ে যাবেন। আর ডিটাচড হয়ে গেলে পরে রাইটিং আর স্পোকেন দুইটা করতে নিয়ে যেরকম সুবিধা হচ্ছে অসুবিধাও হচ্ছে স্যার। কিরকম অসুবিধা হচ্ছে? অসুবিধাটা হচ্ছে এরকম স্যার, দুইটা করার ফলে হচ্ছে কি স্যার, আপনি বলেন না যে 48 ঘন্টা সময় একটা ক্লাসের মাঝখানে, যারা ভূত একসাথে করতেছে স্যার, এদের এইটাই করতে করতে ওই ক্লাসটা করা লাগতেছে। আর যে সময়টা প্র্যাকটিস করার মতো সময় ওই 9টাই কিন্তু মানে রাত্রে প্র্যাকটিস করার মতো একটা ভালো সময়, যেহেতু সারাদিন আমরা সময় পাই না। আপনি এটা বেনিফিটটা বুঝতে পারবেন। আপনি তো চিন্তা করছেন 4 মাসকে ক্যালকুলেট করে, কিন্তু আমি আপনার হয়তো 4 বছরকে ক্যালকুলেট করে চিন্তা করেছি। মানুষের না মোটিভেশন দেখেন কি কারণে আমি বলি এটার 3-4 গুণ বেশি বেনিফিট। কারণ কি 8 মাস আমাদের বাঙালি পিপলদের ধৈর্য থাকে না। 8 মাস একটা শেষ করে আরেকটা যখন শুরু করে দুটো মিলে শেষ হতে 8 মাস টাইম লাগে। 4 মাস হয়তো বা সামহাউ রাখা সম্ভব, বা 3.5 মাস 4 মাস। তাই তো দেখেন আপনারা অনেকে জয়েন করেছিলেন নাই, মানে অনেকে চাই 7 দিনে শিখতে পারলে খুব ভালো হইতো, ঠিক আছে? কিংবা আমি একটা কোনো কিছু দেব, কোর্সের কোনো কিছু, এখান থেকে একটা কোনো দৈব বলে কিছু দেবো, এখান থেকে তাল ও প্রস্তুতি যে আপনাকে লাগবে কপালে ঘুরতে থাকবে, তারপর আপনি ইংলিশ বলতে শুরু করবেন। এরকম হলে খুব ভালো হইতো। আসলে এটা আমিও আবিষ্কার করার চেষ্টা করতেছি, পাইলে আমার নিজের মাথাতেই মারতাম আগে। আচ্ছা শোনেন, এখন বিষয় হলো যে দেখেন এরা তো কোনো কিছু সম্ভব না। তো আপনারা যখন 4 মাস পরে দেখেন আপনি একসাথে ফ্রি হয়ে যাচ্ছেন, যখন একসাথে ফ্রি হয়ে যাচ্ছেন আপনি এটার পরে আরো 2 মাস খুব সিরিয়াসলি প্র্যাকটিস করতে পারবেন প্রতিদিন। তো আপনি 8 মাস যখন শেষ করবেন, এই 8 মাসের পর ধৈর্য ধরে রাখাটা খুব মুশকিল। আমি অনেককে দেখেছি 4 মাস খুব দারুণ ভাবে শেষ করেছে, পরে আর একটা শুরু করেছে, সেটা 2 মাস পরে আর পারেনি। ধৈর্য থাকে না, সায়েন্টিফিক এটা। আই ট্রাই কন্টিনিউ স্যার। হ্যাঁ, গিয়াসুদ্দিন সাহেব তো আলাদা, গিয়াসুদ্দিন সাহেব অনেকদিন ধরে লেগে আছে। এখন গিয়াসুদ্দিন সাহেব, সুব্রত, কিছু কিছু এরকম থাকবে এক্সেপশন। এক্সেপশন কান বি এক্সাম্পল, কেন? কারণ এক্সেপশন যদি আপনি হতে পারেন দ্যাটস গুড, কিন্তু আমি 90% এর উপর মেজরিটির উপর রিকমেন্ড করি। কিছু কিছু তো আলাদা আছে যাদের কোনো কোর্সই লাগে না ভাই, কোনো বাংলা মিডিয়াম থেকে পড়ছে, জীবনে কোনো কোর্সও করে নাই, যা পড়ছে সিচুয়েশনে নিজে 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 ডেভেলপ করছে, হয় না? কোনো কোর্স লাগে না, এটাও তো এক্সেপশন, তাই না? এই জন্য আমি বলছি যে আপনাকে এটা নিয়ে কাজ করতে হবে, আপনাদের যদি প্রবলেম থেকে কাজ করতে হবে। আমি জানি এমন অনেকে রাইটিং করেও ডেভেলপ করছে না, কেন? আমার রাইটিং কোর্সে এমন অনেকে আছে যারা সিদ্ধান্ত নিয়েই যাচ্ছে যে আমি পড়াশোনাটা শুরু করব, কোর্স তো করতেছে না স্যার, এইটা আমি 100% শিওর দিতে পারি স্যার, যে আপনার রাইটিং কোর্সে যদি কেউ ইমপ্রুভ করতে না পারে ওর দ্বারা আর সম্ভব না স্যার। হাই হাই, এটা আমি 100% শিওর দিতে পারি। ওকে ফাইন, থ্যাংক ইউ। আপনি রাইটিংটা আমাদের যেভাবে আপনাকে যে পাম দিল স্যার, এই পাম দেওয়ার ইংরেজি কি? ফ্ল্যাটার, আমি পাম দিই নাই স্যার। ফ্ল্যাটার, না ফ্ল্যাটার। স্যার, অনেক সময় অনেকে দেয় না, এটা তো এটাকে আন্টি বলতেছে স্যার। শুনেন, হ্যাঁ খালামণি বলতেছে, খালামণি, 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 খালামণি। আপনি আমাকে জিনিসটা হজম করতে দিলেন না, যদিও পাম তবু আরাম, বুঝছেন? আচ্ছা যাই হোক, ওকে ফাইন। সো লয়েজ এন্ড জেন্টলম্যান, সমস্যা নেই, ফ্ল্যাটারিং এটা। আর আমি যেটা বলবো যে এটা বলতে মানে এইটার ওয়ার্ডের
ইয়াটা হচ্ছে ফ্ল্যাটারিং। ঠিক আছে, আর যাই হোক আপনাদের যাদের প্রবলেম আছে, যাদের এই রকমের প্রবলেম হয়, তারা অবশ্যই এটার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন। আর আগামীকালই তো আপনাদের সাথে ক্লাসটা হচ্ছে, তাই না? প্রিপোজিশন অফ টাইম দেখেন। আসলে স্পিকিং এর ব্যাপারটা কি, আমরা খুব বেশি আমাদেরকে বলাই থাকে স্পিকিং এ খুব ডিটেইলে না যাওয়ার কারণে। স্পিকিং এ এসে যদি খুব গ্রামার মুখস্থ করতে হয়, কেন হলো, কিভাবে হলো, ডিটেইল আনতে পানতে কি আছে, তাহলে কি এটা ভয় চলে আসবে। কারণ স্পিকিং এ হচ্ছে আমাদের প্রাইম ফোকাস কি, কথা বলা। আপনাকে কথা বলাতে হবে, আমার কাজটা কি আপনাকে কথা বলানো। আপনি যদি কথা না বলেন, আমি যদি বক বক করে যাই, আপনার কিছু ডেভেলপমেন্ট হবে না। কারণ কি, জানি অনেক, বলতে পারি না। সমস্যাটা তো এইটা না। এই জন্য আপনাকে আমার প্র্যাকটিস অপরচুনিটি ক্রিয়েট করে দিতে হয় বেশি। ঠিক আছে, এই জন্য রুল কম, বলা বেশি। হ্যাঁ, এই আর কি ইস্যু। ঠিক আছে কি? হ্যাঁ, স্যার 11:30 জি। Yes, স্যার Chef. এই জন্য I have a Don't say question. again Kalamuni. Everyone When say you are Kalamuni. Sorry, it's not. Okay. yeah, Kalamuni Sir, is a I'm not sweet Kalamuni. I'm the আচ্ছা junior member of this course. But I আচ্ছা আচ্ছা, said Kalamuni, my aunties. ওকে, নো Okay? প্রবলেম, নো প্রবলেম। মারুফা, আপনি একটা গান গাইতে পারেন, ওয়াই দিস খালামুনি 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 দি। আচ্ছা, এটা বলতে পারেন, সমস্যা নাই। আচ্ছা জি, ঠিক Everyone আছে। knocking me Kalamuni. আচ্ছা, সমস্যা নাই, সমস্যা sir, নাই, এটা ভালো তো when আইডিয়া। sir when you are going start next spoken course German next month, next month admission when perhaps you admission 10th. Admission তো started? চলছে, admission is going on, admission is going on, and within 10th both the batches would be started within 10th. GSP 4 GSP 4, GWR 4. sir. Subhashish brother maybe attend this course, It's at sir. 6:30. It's at 6:30. Wow. 6:30 p.m. Sir, Right. And writing is at 8 o'clock. That means those who haven't attended writing, they can join writing perhaps 6:30 if it is comfortable for you. Hey, you are already joining SPOKEN, right? no sir. Perhaps Mr. Shubhashish wouldn't be able to attend. Sir, Right? I talk about 9:30. When 9:30. it is 9:30 will take time, gentlemen, because your batch is spoken, right? When yes, your sir. batch would be done, then 9:30 would come, Yes, sir. right? That's the matter. I talk about when you start going admission. 9:30 July, July. gentlemen, July, right? The Nine admission o'clock. will start in June, right? But the batch will start perhaps in July. So, however, ladies and gentlemen, tata for today, and before that, your homework, right? Sir, make lots Okay. of energy. Lots Yeah, of... lot of energy. Yeah, রাত 11:45 আর কোনো এনার্জি কেউ সবাই No, please, খবর আছে। sir. ওকে, আমরা আজকে না, আমরা এনার্জি আগামী দিন দেবো, বাট আপনাদের হোমওয়ার্ক যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে আপনারা Sir, mimic. মিমিক আমি নতুন একটা দিব। এটা আমি যে সামহ ভুলে যাই, রাতের বেলা আমাকে নক করবেন, সমস্যা নাই। আর আর হলো যে আপনাদের টেকনোলজির মেরিটস ডিমেরিটস নিয়ে কথা বলবেন। তবে সেখানে যেটাই বলবেন সেটা, মোবাইল ফোনও একটা ব্যাপার, অনেকগুলো টেকনোলজিক্যাল ডিভাইসের সুবিধা অসুবিধা। আপনি যদি মোবাইল ফোন নিয়ে একটা বলেন, কম্পিউটার নিয়ে একটা বলেন, তা না, জেনারেলাইজড পার্সপেক্টিভে বলবেন, যেহেতু অনেকগুলো সুবিধা অসুবিধা কি কি করছে আমাদের টেকনোলজি। টেকনোলজি আমাদেরকে তো রোগ বালাইও দিচ্ছে অনেক, তাই না? Sir, what রেটিনাইটিস is পিগমেন্টাস, technology? টেকনোলজি, First of all, technology. sir, আমরা question করতে পারি. What is technology? Yes, you can ask question, but please let me finish the class. ঠিক Sir, আছে, একটা Sir, আপনি question, একটু last প্রথমে question. কিভাবে আমরা শুরু করতে পারি একটু বলে দিলেও তো পারেন। আপনারা শুরু করেন, আপনার পাশে শুরু করেন, আমি কালকে আবার আগামী দিন বলে দিব। হ্যাঁ, আর আপনারা আগামীকাল ক্লাসটা জয়েন করেন 9:45 আমি লিংক ইনশাআল্লাহ। দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, টাটা। Sir,